Senema secondary 2023. Ngiyadlala baba ngoba lamkhathi seningoma primary nalama secondary kutabe kune campaign process. Lokusho ukuthi umuntu ufuna kade itshengise ukuthi wakhiwe ngani. Setawufa amakhabisi nani. Okulandzela mina. Ngiyabonga sisi. Lo mlayeto nolethelwa baka EBC, Elections and Boundaries Commission of Eswatini. Asinivusele sinemukele masotla amahle Tindzaba Emini densimbe ecala tfundwa ngilungelele magagula. Hulumende wenda tonke taba kuqinisekisa ukuthi tingungu temali elive yasimama. Imvana yetemafa Neil Rackenberg ivete lokhu ngesikhathi ichaza kabanti ngekwehla kwetingungu temali elive tifike ku 6.9 billion ngenyanga yenhlaba kulomnyaka kanti beti ku 9.3 billion emalangeni ngenyanga yamabasa. Lolu shintsho liqukethwe ngumbiko lokhishwe libhange lelikhulu Central Bank of Eswatini evikini eliphelile. When it comes to reserves, what we need to keep in mind, and that is that the reserves will follow a cycle similar to what the SACU payments are. So the last measurement that I saw on the reserves was 6.9 billion emalangeni, and that was a week before SACU, the last SACU quarterly receipts came in. So SACU now being up from 1.5 billion a quarter to about 3 billion a quarter means that 3.9 billion straight away became 9.9 billion overnight when that money came in. So as we sit here now, you'll find SACU receipts are having come in, as well as the reserves being at a much higher level than what we do. But once again, you'll find that in 3 months' time, just before SACUs come in, they dwindle downwards towards that time, and SACU again, it bumps every time that it does come in. But as we're sitting here again, reserves will be looking healthy. Mapalanelo mkhulu etiko letekwatisa tekuchumana netekuchwephesha phesheya dube uthi live lidzinga kuvula umsebe walo wetekuchumana kude kuthuthuke tindona tekuchumana eveni. Abekhuluma ngesikhathi yamelele ngumcondzisi wetekwatisa kulelitiko Andreas Dlamini emhlanganweni wekucala ngcawe wetindzaba temisebe tekuchumana pheceleti Radio Communications Conference. Lapha kuhlangene bonke labasebenzisa imisebe yekuchumana ngesingisi ngathi spectrum, frequency spectrum. Lokusho ukuthi lapho khona kufanele ukuthi sihlangane silive bese siyasho ukuthi kule agenda lekhona lesethwa ngomhlabuhlangene inhlangano yakamhlabuhlangene ekuthiwa i-International Telecommunications Union. Kule agenda lebayishoko nema proposal labasho lapho bahlongota khona ukuthi bafuna kunjinja la lemsebe lo bawunjinje bawufake lapha noma bamodify lemithetho yakhona. Kufuna ke thine silive la kangwane sibe ne wethu umuvo kokuthi thine sibona kokuthi akubhekwe kuphi, ngoba uyati sibanzelo kokuthi tindzaba taka technology noma taka ICT tindzaba letihlala tigijima njalo. Kuyanjinja kuvela ema-technologies lamasha, kuvela ema-services lamasha. Kufuna ke ukuthi njalo nayifika njengoba nje itolo besikhuluma nga-4G, lamhla sikhuluma nga-5G, kusasa sidabe sikhuluma nga-6G. Kufuna ukuthi yonke nayifika le technology sibe nalendlela kokuthi ngaloko ukuthi le misebe yekuchumana yona ayinjinje ayikhuli ayinciphi. Kufuna bese siba nendlela ukuthi ke then sesiyaba njani for ma-services lafikako nema-services lamadzala labeka khona. Naloko ukuthi ke indzaba lena ngilawuthini i-resource leniketwe live le, kepha live alisebenzisi ngekuthandza kwayo. Ngaloko ukuthi uma ufaka over wakho la kangwane lokho akusasebenta bo over, akufuneki bese sowubanjwa ngo-over wase South Africa. So ngaloko kukwenda kokuthi kufuna kuhlale kube nalokuchumana nekubonisana. Lobukelo hovisi lekutiko letemfumbo eshiselweni isiboniso gumbi uthi lithulusi la hulumende le-performance based system litawuba lihle kakhulu ngoba litawukhona kukala indlela umumfula wenda ngayo umsebentila nikwe wona.
Litiko letisebenti tembuso lihlanganyele nabothishela nhloko betikolo letincane naletiphakeme eshiselweni kuto bafundzisa ngendlela lengiyo yekusebentisa lithulusi lwekusebenta i-performance-based system. Lobuke lihhovisi lelitiko letemfundvo eshiselweni Siboniso Kumbi utsi kumcoka kakhulu kufundzisa bothishela ngekutsi lisetjentiswa njani lelithulusi le-PMS kute litawemukeleka mase licala kusebenta. Form lebeli setshenziswa ukuthi ucheck i-performance nge-70 nge-70 besihlala na supervisor waso bagradeani but leli thulusi leselikhona nyalo liyasho lokuthi ngikuphi lapho kutawutestwa nakhona litaba lihle kakhulu ngoba angeke kusaya ukuthi bani uva kanjani kutaba ngekuthi vele lo muntu uyayikhona ile task lebekwe at hand bese sothola lawo grade ngekulo msebenzi lani kwona uyawenda and wenda kahle. Munye wabothishela loyingcenye yalomhlangano Rudolph Saulos ukhuluma ngebumcoka baleli thulusi ekufundziseni etikolweni. And we think this is going to be very effective to us as head teachers and to us as teachers. What we have learned is that change is not an event, but it is a process. You have to look at things that you need, and as you apply change, there are certain things that you need, like facilities. What we have learned here inside is that now you must be skillful in terms of electronics, so that you must have technical skills to connect gadgets appropriately and have records that are actually installed in the gadgets. Lokunye lokuhloswe nguleli thulusi kukutsata tisebenti tembuso kutsi tibe nekuconza tiphindze tiwende kangcono umsebenzi wato. Lobika Tindzaba Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli nisenhlangano. Inhlangano yokwakha imvota seyiceceshela ababuke inhlalakahle yetisebenti etindzabeni tekusebenta ngekutsi bangawusebentisa kahle kanjani umtsetfo wetisebenti Employment Act kude kube betisebenti letigongonyekako emsebentini. Lomhlangano sikolo ukubacecesha etindzabeni tenhlalakahle yetisebenti emsebentini ubanjelwe ehhotela lesibane sami ezolweni. Kulo mhlangano sikolo kuceceshela ababuka inhlalakahle etisebenti emisebentini laba-30 labavela etinkampanini kanye nasetinhlanganweni letehlukahlukene. Umcondzisi enhlanganweni yakakwakha indvodza Sonic Dlamini uchaza kabanti ngalokuceceshwa. Ukubuka tindzaba ukuthi tisebenti tiphathe kanjani emisebentini nebacashi nabo batiphatha njani bona basabuketa emalungelo etisebenti ikakhulu ukuthi umuntu nje uholelwa ngalokufanele yini nalokusemthethweni nekuthi uphatheke kahle yini emsebentini uyanikwa yini emathulusi lafanele asebente ngawo phela kuze sinaye abonakale ukuthi cha uyakhicita lokho la kukhicitako. Labo lababuka inhlalakahle etisebenti emisebentini bakhulunyelwe ngilobukete inhlalakahle enkampanini yaka-Status Capital Samantha Mkhaliphi uthi kumcokwa ukuthi basachube imisebenti yabo baqinisekise ukuthi tisebenti tiphatheka ngekufana. We can demonstrate that the act is something that's meant to protect them and empower them by making them aware of their rights in the workplace, to make sure that they are never held at disadvantage and make sure that they perform to the best of their abilities as a whole. Ngesikhathi iPhalamende yeli-11 icithwa likomiti libuye kusebenta kwelitiko letisebenti kanye nenhlalakahle yato endlini yabayesikhulu belikathi lithatha imivo yesive ngemthetho losakhankanya lobuye kucasha kwetisebenti i-Employment Bill. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla inasebenele mthetho kanye navuma inkosi inzinisa sisesizulwini. Umphathi wenkampani ye-Far East Garments Tokiha uthi uyajabula ngemsebenzi lowendiwa bomake namamfumatane ngaphansi kwale nkampani njengoba kuningi lesekukhicidelwe ukuthengisa. Abekhuluma emphakathini wasezulwini lapho le nkampani beyivula ngalokusemthethweni ligogogo lekusebentela le-business women Eswatini. They started with masks. They started making baby clothes. They are now have upgraded to even making the beautiful items that you see in front of us. That is going to at-home shops, at-home TFG, at-home Mr. Price, at-home Sheet Street. This with all the love and the help
European Union, loving what the business women in Eswatini are doing, loving how to go out there in the communities and be part of the Vugani Bomage program. We are working with a lot of youth. Together with EU, we have learned that we are not only teaching these young people, they're also teaching us things. Every Friday we sit and discuss and get their stories and tell us what is it that they are dreaming of, what is it that they want to do. They've been sharing beautiful ideas of how they can make business in Eswatini as well. Itoko letemabhizinisi nekutsengiselana libuka kwakha iportal lapho khona kutawuba melula ukuthi tinhlangosi letahlukene naleto letitsindzekako titfole imininingwane melula ngaleto tinkampani letenta ibhizinisi kuleli. Lokhu kuvetwa ngilobuke kubhaliswa kwetinkampani Msebe Nkhambule emhlanganweni wetimali eRoyal Swazi ezulwini. Sinemthetho lomusha lesiwubuketako lo khulumisa tingoni mhlambe letinenganyana letikhona yekucala nje kwengukuthi lo mthetho utawetfula lihlobo lenkampani lolusha atawukhumbule emaswati ukuthi sinetinhlobo letimbili letinkampani letikhona even kulo mthetho lomusha lapho sesintroduce noma setfula inkampani lesitawuthi kunalo kuthiwa universal company lesede lihlobo tsite lenkampani kodwa nje inkampani yinye ihlobo linye leyenda konke siyibita ke nge-universal company as opposed to kuleti inkampani letimbili lesinato lihlobo lato even lokunye lesinako kulomthetho lesiwakhako unako lokushisako nje emaveni lamaningi lamalanga lesibita nge-beneficial ownership kwengukuthi tinkampani tikhona njena ekugcineni ngubani lona lozuzako kule nkampani njengoba sathi kwengukuthi lesinako nje kule nkampani letikhona even nyalo nalasekubita ngebaconsi sibete inkampani phenze banama shareholders etinkampani kodwa asadi kahle kahle ukuthi egcineni sengibani lona lozuzako kule nkampani lo mthetho lomusha ke utawube uthula lokho kwegcina mhlambe lengakuveta ngunaye indzaba yekwengukuthi lo mthetho lomusha so uthula lihlelo lolusha lokubhalisa tinkampani la khona sithi inkampani setawubhaliswa tibhaliswa electronically ngayo yonke le process lokusho ukuthi sekude mhlambe amaphepha lesitabe siwatfola sekude ukuthi umuntu uzotawude ehofisini embabana atobhalisa inkampani konke lesitabe sikwenda kwangcovamshina nawo onke amaphepha mhlambe lesitabe siwabisela noma siwetfula kuye lobhalisa inkampani noma umnetho inkampani atabe enteka ngalelo hlobo lwangcovamshina. Umfundisi weteklima enkampanini yaka-Cuba Traders Dickon Robinson uthi ngulelo nalelo khaya kumele libe naso sihlahla sesithelo lesilinyelwe kudla ekhaya noma kuthengisa. Abekhuluma kamanzini ye-Cuba Traders nakafundisa abalimi betihlahla tetithelo ngekukhulisa umkhicido wabo netinhlobo tetihlahla labangatilima. Every household here in Eswatini should have fruit trees because fruit is so important to our normal healthy diet. Children and people should have at least one fruit every single day because fruit supplies us with lots of vitamins as well, and they're always very healthy things to be able to have each and every day. Because at certain plants can only grow on the high veld, certain plants can only grow in the low velds, and that's why it's so important to look and see what you're planting, because it's what I'm saying to you that it's no good planting bananas on the high velds because they'll get frosted. So bananas are only planted in the low velds, whereas if you plant peaches in the low veld, they don't do very well because peaches like a cold climate, and it depends on the type of. If you're planting nut trees, things like macadamias, they are grown in the warmer areas. The pecan nuts are grown in the colder areas. Madoda Nsibande longumlimi naye lebekafunza uthi tiyabasita letifundvo ngoba ukhanza ukuthi esikhatsini lesiningi bayalima nje bedelwati. One kule khozi ndawukhona nyalo ukhetha ukuthi hlobo luni lesithelo lengalima enkangala njengoba ngisuka enkangala. Sebasitshelile ke la uma safunda ukuthi ikakhulu kunanawo kuthiwa ama deciduous fruits njengamampentsisi, mahapula, maphezi ayalunga enkangala. Yebo mina ngishilo ngathi ngihlanyele nani nekotapeni. Kulama kotapeni kufanele ungahlanyeli yonke inhlobo.
kusho ukuthi kufuna ukhethe lama varieties ukuthi imapha alungayo enkangala imapha alunga enkabava. Letibanga ngaphandle kuleli titalati delidolobha lase-Auckland eNew Zealand petikhala libhungane kulandzela ukuthi kube nemuntfu lohlasele ngesibhamu adubula konke lahlangana nako. Kushone bantfu labatsatfu lokufaka ekhatsi nalo bekaphetse lesibhamu. Imibiko uthi bonke lebebasebentisa lomgwaco bafune indzawo yekubhaca lokufaka ekhatsi lebebalungisa lomgwaco. 20 people rushing out of the building and telling the pedestrians to move. I was like, what happened? And I go ask them, they say like we saw a guy with a shotgun in his hand and he was aiming for people. We're sort of like in that construction site, but we just came over to sort of wonder, but we could see the whole event folding, just all the cop cars and ambers and firearm squad and armed defenders. And from where we heard a few gunshots. Temidlalo Muzi Hadebe lokhulumela inhlangano leyengamele ibhola lapha eveni usihlelo lwefutsal luhlose ukuthuthukisa ibhola lapha eveni kubafana kanye nasemantfombataneni. Lo hlelo lubuyile kulandzela ukuthi lube ngekho sikhatsi lesithite ngesizatfu semkhuhlane i-COVID-19. Umdlalo wefutsal loluhlelo ngaphansi kwe-Eswatini Football Association wema kudlaliswa ngeminyaka wa 2020 ngesizatfu sekubhedvuka kweligciwane icorona. Ekubiyeleni kwalomdlalo evikini leliphelile kucale etikolweni letiphakeme pheceleti ema-high schools. Kuleli viki loluhlelo luchubekele etikolweni letincane lapho khona tikolwa letisiphohlongo takamanzini kanye nasembabane ebafaneni nasemantfombataneni tingenele loluhlelo. Lokhulumela yona i-Eswatini Football Association Muzi Hadebe uthi lolu hlelo luhlose ukuthuthukisa umdlalo webhola ebadlalini labancane. Ibonile indlunkulu yebhola lokho ukuthi bumcoka balohlelo lolubuyini. Sitawukhumbula lokho ukuthi lamanye amave ngashiya kwetilwandle kufaka ekhathi bona bo Ronaldo bacala kulohlelo lolu kudlala ibhola. Leli hlelo leli njengoba ubona imidlalo lendlela ekudlalwa ngayo kuyaphangiswa kune speed sisetulu. Kubita ukuthi umdlali asheshe acabange yonke into yakhona yentiwa ngekushesha futhi esikhaleni esincane lokumsita ke umdlali ekuthenini akhone ukucabanga masinyane. Ngamsile Ngozo lofundzisa eZulwini Catholic Primary School uthi lolu hlelo luphindze lusite labafunzi ukuthi bavete likhono labo. Kuyabasita abafunzi ukuthi bathole imidlalo lenjena ngoba uyukhanze ukuthi isikhathi lesinengi basemaklasini nabaphumile balangaphandle bayakhona kushaywa ngumoya nabo bakhone nekuthi bakhombise emakhono abo ngoba labanye abakhoni kahle emaklasini. Labadlali nabo bachazile ukuthi umdlalo wefutsal bawuthanda kangakanani. Yangisita cause uma ngachubeka ngidlale kakhulu ngakhona banginikete imali ngisita nebatali bami. Ibhola yimvuvulelo engithandayo. Mfuthi mangikhulu ngifuna ukuba ngumdlali. Kubafana besikolwa iLobamba National Primary School ngiyo lehambe embili kanze emantfombataneni iElangeni Primary School ngiyo lehambe embili. Tindzaba Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera ngaLobamba. Ikhethelo lesive lemidlalo yokubhukusha selifikile eveni laseJapan lapho lingenele imidlalo yema-World Championships. Umqeqeshi waleli khethelo Welcome Hlabathi uthi batimisele kumelela live kahle kule midlalo. Leli khethelo lithole kutilolonga lapho khona umqeqeshi waleli khethelo Welcome achazile ukuthi balungile kumelela live. Ikhethelo lesive lemidlalo yokubhukusha selifikile eveni laseJapan edolobheni leFukuoka lapho khona lingenele imidlalo yema-World Championships. Likhethelo lihambene tinhlambi letini lokunguSimanga Dlamini, Hailey Hoy, Chadning kanye naSwakile Dlamini. Lelikhethelo litilungiselele lapho khona umqeqeshi walelikhethelo Welcome Hlabathi achazile ukuthi balungele kumelela live kahle.
Nhlabathi uchazile ukuthi leti nhlambi tonke tibukeka tilungele futhi ke tibukeka ngathi titimisele kakhulu kulandzela ukuthi titfole lwati loluhlukahlukene emidlalweni leyendlulile. So we're looking forward to the game. Yes, sonke sidinga sesiredi. Kapteni waleli khethelo Simanga Dlamini uchazile ukuthi babuke kuphakamisa umjeka welive ikakhulukati banyuse nendlela yabo ekuchuthelana pheceleti ema-personal best. Likhethelo litawucala kuchuthelana ngeLsonto lapho khona kutawucala tinhlambi letimbili lokungu-Hailey Hoy kanye na-Chad Ning. Le midlalo itawuphela mhla ka-30 kule nyanga leSetulu. Kubika Sifiso Nxumalo, umbiko ohlanganiswe nguFabrice Msonera, eMbabane. Indzaba yemhlaba yabomake kubheke ukuthi icalela mhla eveni lase-Australia kube nebantfu lababili labasishiye emhlabeni edolobheni le-Auckland e-Australia ngesikhathi kube nekudubulana kanti labasithupha bamikiswe esibhedlela. Kube nekudubulana edolobheni le-Auckland lokutfuse bantfu labanyenti lapho khona kubhekeke ukuthi kucale khona indzebe yemhlaba yabomake elangeni lanamuhla. Lo monakalo wenteke endzaweni lapho khona bekubhekeke ukuthi kuhlangane balandzeli labanyenti pheceleti i-Fan Park kanti ke bantfu lababili bashiye emhlabeni bese labasithupha baphutfunyiswa esibhedlela. Lendzebe lecala namuhla itawubona i-Australia itfolana etulu ne-Republic of Ireland kanti i-New Zealand yona itawutfolana etulu ne-Norway kulomunye umdlalo. Ngakulokunye inhlangano lengamele kudlalisa imidlalo yema-gymnastics emhlabeni sayivete ukuthi ilive le-Russia kanye ne-Belarus kungenteka phinze angenele imidlalo yema-gymnastics lahlukahlukene kulandzela sicelo lesabakhona ngenyanga yeNdlovulenkhulu. Amavele amabili amiswa ngesizatfu sempi lechubekako emkhatsini we-Ukraine ne-Russia. Etindzabeni tekutsengwa nekutsengiswa kwebadlali kubikwa kutsi ikapteni welicembu le-Liverpool Jordan Henderson kubhekeke kutsi alibhekise eveni lase-Saudi Arabia kulandzela kutsi licembu lakhona i-Al Ettifaq litfole imvumo kutsenga lo mdlali ngemali lengu-£12 million. Kubika Sifiso Nxumalo, umbiko ohlanganiswe nguFabrice Msonera, eMbabane. Ngaleto emidlalo sitibeke lapho tindzaba tetfu lomhla emini leti tawulandzela ngezinsimbi esikhombisa nisale kahle.